A very good day to everyone. Welcome to Happy Learning. Now we are discussing the topic internal parts of a tooth structure. This one consists of three parts: crown, neck and the root. These are the parts which one is present in the structure of tooth as internally అంటే inside మనకు కనిపించే అప్పర్ పోర్షన్ కాకుండా inside these all parts will be present. మనకు కనిపించే ఫస్ట్ పార్ట్ ఎనామిల్ వైట్ కలర్ ఓన్లీ. సో see here, first one is crown. First one is crown. The upper portion, crown, the upper portion, the top portion or top portion of the tooth covered by enamel. అంటే టాప్ పోర్షన్ ఫుల్లీ కవర్డ్ బై, ఎలా కవర్ అయ్యి దేంతో కవర్ అవుతుంది? ఎనామిల్. ఈ ఎనామిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫేట్స్, కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫేట్, సిఏ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ అంటే ఫాస్ఫేట్స్ అనమాట. కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఈ మినరల్స్ తోటి మనకి ఎనామిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే కదా మిల్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫామ్ ఏ బోన్స్ అండ్ for tooth enamel also it's very very important. Next, neck, gum line. Gum line and this dentin. This gum line is called, see here, down of the portion enamel. See gum line. Where I am moving the finger, you observe. This one is gum line. This neck portion is containing gum line. This one is telling us gingiva. Next, root. Down portion is completely root. ఈ రూట్లో ఏం కంటైన్ అయి ఉంటాయి? డౌన్ పోర్షన్. సీ హియర్, ద రూట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ యాంకర్ అంటే సపోర్ట్ దట్ కీప్స్ యువర్ టీత్ ప్లేస్. హౌ ద రూట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హోల్డ్స్ ద ప్లాంట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు ద సాయిల్. అంటే సాయిల్లో ప్లాంట్ ఎలాగైతే కంప్లీట్గా హోల్డ్ అవ్వడానికి స్ట్రాంగ్గా రూట్స్ యూజ్ అవుతాయో, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు ద tooth. Like that, in the same way, the root of a, see here, the roots of a tooth, the roots of a tooth holds the, ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తుంది. అంటే మీకు టీత్ ఇక్కడ పైన అంతా మనకి ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. హౌ ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్? ఇన్నర్లీ మనకి ఏముంది? రూట్. ఇన్నర్లీ రూట్ హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట, పట్టుకుంటుంది. సో ఇలాగా పట్టుకుంటుంది. సో సీ హియర్, ఇది పైన మనకి టూత్ అనుకుంటే ఇన్సైడ్ ఇలా రూట్ ఎలా అయితే ఈ ఫింగర్స్ ఇలా హోల్డ్ చేస్తున్నాయో, లైక్ దట్ ద టూత్ విల్ బి హోల్డ్స్ బై ద కంప్లీట్లీ రూట్. నెక్స్ట్, enamel. Next one is enamel. So till now we discussed crown, neck and root. Enamel, this one is enamel. The hard tissue, it's very very hard tissue in our body, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. That covers the crown portion of the tooth. Contains calcium phosphate. Calcium phosphate, these minerals are very very important to form tooth strongly in our body. It's very very hard tissue. Enamel is very very hard tissue which contain calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. This is the crown portion. You can see here, crown portion, top portion contains enamel and formed by the calcium and phosphate groups. Next is dentin. Next one is dentin. It has dentinal tubule that filled with tissue fluid. See here, dentin, ఇది కంప్లీట్గా ఒక ట్యూబ్ లాగా అనమాట. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ యాజ్ లైక్ ట్యూబ్, కంప్లీట్లీ యాజ్ లైక్ ట్యూబ్. ఇట్ కంటైన్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. ఇట్ కంటైన్ టిష్యూ fluid. Dentin contains tissue fluid. You can observe, see the here. Next, cementum. Next one is cementum. The substance covering the root surface of the tooth. The substance covering the root surface of the tooth. అంటే ఈ రూట్ సర్ఫేస్, దిస్ వన్ ఈజ్ రూట్ నో. ఈ రూట్ సర్ఫేస్ పోర్షన్ కంప్లీట్గా ఏది ఇక్కడ కవర్ చేస్తుంది? సర్ఫేస్ అంతా. సీ హియర్ సిమెంట్, ఇదంతా రూట్ పోర్షన్ కదా. ఈ రూట్ పోర్షన్ ఇన్సైడ్ చూడండి, ఇన్సైడ్ యూ కెన్ సీ the cementum part. Inside this one is cementum. So this one is dentin.
and dentin down part is cementum. It one as root. ఈ రూట్లో సిమెంటం ఫుల్గా రూట్ని కవరప్ చేస్తుంది. అంటే ఈ డౌన్లో ఎలాగైతే రూట్స్ పైన సాయిల్ కవర్ చేస్తుంది కదా, మనకు కనిపించదు రూట్స్ ఎలా అయితే సాయిల్ కవర్ చేస్తుందో ఈ సిమెంటం అంతా కూడా కవర్ చేస్తుంది ఆ పార్ట్స్ని. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ సిమెంటం, పెరియడోంటల్ లిగ్మెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లిగ్మెంట్. యు నో అబౌట్ లిగ్మెంట్స్. లిగ్మెంట్స్ మనకి జాయింట్స్ ఇలా హోల్డ్ చేయడానికి, జాయింట్ రెండు అటాచ్ అవ్వడానికి లిగ్మెంట్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి. ఇట్లా ఉన్నవన్నీ ఇట్లా అటాచ్ అవ్వాలంటే ఎలా ఏం యూజ్ అవుతాయి? లిగ్మెంట్స్. అలాగే మనకి పెరియడోంటల్ లిగ్మెంట్, ఇట్ కనెక్ట్స్ ద టూత్ రూట్, అంటే కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ కనెక్ట్స్ ద టూత్ రూట్ అండ్ ద ఆల్వియోలర్ బోన్. It prevents the force while chewing food. See here, it connects the tooth root. ఈ టూత్ ఇదంతా టూత్ రూట్ అనమాట. ఈ టూత్ రూట్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? ఇక్కడ ఆల్వియోలార్ బోన్స్. సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ఆల్వియోలార్ బోన్స్. ఈ కంప్లీట్ పోర్షన్ ఆఫ్ బోన్స్కి ఈ టూత్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇదంతా బోన్ అనమాట. ఈ బోన్కి ఈ టూత్ రూట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. రూట్, టూత్ అండ్ బోన్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై విచ్ లిగ్మెంట్? పెరియడోంటల్ లిగ్మెంట్. పెరియడోంటల్, సీ హియర్, దిస్ వన్ ఈజ్ పెరియడోంటల్ లిగ్మెంట్. ఈ రూట్ బోన్ రెండింటిని ఇది స్ట్రాంగ్గా ఇలా కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతుంది, ఇట్లా స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతుంది. సో టూత్ రూట్ అండ్ ఆల్వియోల్ బోన్ కనెక్టెడ్ బై విచ్ లిగ్మెంట్? పెరియడోంటల్ లిగ్మెంట్. పెరియడోంటల్ లిగ్మెంట్. What this one work in the tooth means, it prevents the force while chewing food. అంటే మనం ఫోర్స్గా ఏదన్నా ఇప్పుడు షుగర్ కేన్ ఆర్ ఎల్స్ చాక్లెట్ ఏదైనా ఫోర్స్గా తింటుంటాం, ఏదైనా స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ అలా ఎక్కువగా కొరికినప్పుడు చూయింగ్ మనం బాగా నములుతాం కదా, అలా నమిలినప్పుడు యూ జస్ట్ హోల్డ్స్ యువర్ జాస్. మీరు జాని హోల్డ్ చేస్తే ఈజీలీ యూ కెన్ సెన్స్. జాని హోల్డ్స్ చేశారంటే అక్కడ స్ట్రాంగ్నెస్ అనేది ఉంటుంది. మీరు నమిలేటప్పుడు చేసేటప్పుడు వైల్ చూయింగ్ యూ కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రాంగ్నెస్ ఆఫ్ జా. ఆ జా అనేది స్ట్రాంగ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఏ లిగ్మెంట్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది? పెరియడోంటల్ లిగ్మెంట్. పెరియడోంటల్ ligament. So till now we discussed crown, top portion, neck, gum line and root, which contains the blood vessels and it supports to the tooth to fix in place. Enamel, hard tissue, contains calcium and phosphorus. Next, dentin. It has dentinal tubule which contain tissue fluid. Next, cementum. It's covering the root surface of the tooth. Root surface of the tooth. Periodontal ligament. Periodontal ligament. This periodontal ligament connects the root and alveolar bone. Root and alveolar bone. And it helps to prevent the force while chewing the food. Helps to prevent the force while chewing food.